Escuchas eso, exacto, nada. Mientras estás ahí sentado ahora mismo, hey una María invisible golpeando los pads de tus arterias con la fuerza de un martillo hidráulico. Tú no sientes dolor, no tienes fiebre, música ni siquiera un rasguño. Pero es número que vist esta mañana en el tensiómetro, es 15 sobre 9, te decidiste ignorar porque te sientes bien. Música es en realidad un código de emergencia. En España, cada pocos minutos, alguien de tu se desploma en el salón de su casa porque una arteria en su cerebro, cansada de resistir, finalmente se rinde. Lo llaman muerte silenciosa por una razón, no avisa, solo ejecuta. Y si te dirá que el número que más te preocupa, la alta, música es solo la punta del iceberg. Y si el verdadero peligro fuera es número bajo que nadie te ha enseñado a leer, hoy vamos a dejar de jugar a la ruleta rusa con tu salud. Voy a revelar el significado oculto tras tus cifras y la razón por la que tu memoria empieza a fallar sin que ningún médico te explique la conexión real. No es la edad, es la presión. Cuidado porque lo que descubrirás en los próximos minutos es lo único que separa un día normal de una ambulancia a medianoche. Punto 1. El número vampiro, el enemigo que drena tu vida mientras música duums. La mayoría de las personas cuando se ponen el manguito de tensión música solo tienen ojos para la cifra superior, la máxima. Pero si ya has cruzado la frontera de los 60 años, necesito que veas la mirada hacia el número pequeño, la tensión diastólica. En el mundo de la medicina preventiva, yo lo llamo el número vampiro, porque es un enemigo silencioso música, que se alimenta de tu salud precisamente cuando estás más vulnerable mientras duermes. Permíteme contarte una historia que entenderás perfectamente. Imagina al un viejo maestro religioso en una cal estrecha de Toledo. Don Mateo tiene las manos más precisas de toda Castilla, pero solo puede trabajar bajo una condición, el silencio absoluto. Cuando la ciudad duerme y el ruido de los carruajes cesa, es cuando él puede citar los engranajes y ajustar los mules relojes más finos. Tu corazón es exactamente como Don Mateo. La tensión diastólica es la presión que queda en tus arterias cuando el corazón se relaja entre latidos. Es el único momento en que tus arterias coronarias pueden llevar oxígeno y nutrientes al propio músculo cardíaco. Si es número pequeño, yo siempre estoy por encima de 90, es como si el taller de Don Mateo estuviera rodado por el ruido ensordecedor de una obra de construcción las 24 horas. Música, el relojero no puede trabajar. Tu corazón no puede limpiarse ni repararse. Música se queda hambriento justo cuando debería estar recuperándose para el día siguiente. Pero hay un escenario aún más aterrador, cuando este número vampiro, que por debajo de 60, aquí es donde comienza el verdadero desastre para tu memoria. Música a partir de los 65 años, tus vasos sanguíneos pierden elasticidad. Si la presión baja demasiado, la sangre ya no tiene la fuerza necesaria para subir esta música las zonas más profundas de tu cerebro mientras descansas. Es en la oscuridad de la noche cuando tu cerebro empieza a sufrir pequeñas hambrunas de oxígeno. Sin que te des cuenta, este déficit crónico va pavimentando el camino hacia la niebla mental, los olvidos graves y, finalmente, el declive cognitivo que tanto temimos. No permitas que este número succione tu futuro. Si tu cifra pequeña ya baila fuera del rango de 70 a 80, música tu cuerpo te está enviando un mensaje de auxilio en mitad de la noche. ¿Sabes cuál es tu número vampiro en este momento? No lo dejes para mañana,
Música escriblo ahora mismo en los comentarios. Estaré revisando vuestras cifras para deciros quiénes estáis en la zona de descanso, real y quiénes estáis en alerta, música roja. Punto 2. El golpe de arret el proyectil que castiga tu música cerebro. Si la tensión diastólica era un vampiro silencioso, la tensión sistólica, la famosa máxima, es un martillo neumático golpeando sin descanso. En ingeniería existe un fenómeno aterrador llamado golpe de arret. Oca cuando cierras un grifo de golpe, y el agua, que viaja confusa, no tiene a donde y choca violentamente contra los tuberías, hacen do que vibran hasta que finalmente revientan. Tras los 60 años, tus arterias ya no son mangras elásticas de goma. Música si han vuelto más parecidas a las antiguas tuberías de plomo de la Alhambra de Granada. Son rígidas, históricas y frágiles. Cada vez que tu corazón late y tu tensión máxima marca 150, 160 o 170, estás enviando un proyectil de sangre líquida a toda velocidad por el cuerpo. Pero el problema no es el viaje, es el música destino tu cerebro. Imagina una mujer llamada Doña Lina, de 72 años en un pequeño pueblo de Galicia. Música Elena se siente fuerte como un roble. Su médico le dice que su tensión de 16/8 es música un poquito alta para su edad, pero ella no siente nada. Sin embargo, dentro de su cráneo, el golpe de arret está ocurriendo 100 veces al día. Cada latido es un choque violento contra los delicados capilares cerebrales música que son tan finos como un cabello. Lo que Elena no sabe es que es música exceso de presión está causando microfisuras. Su cuerpo, música en un intento desesperado por no romperse, empieza a encalar los pads de las arterias, volviendo las más gruesas y música estrechas. Es el inicio de la isquemia silenciosa. Un día, Elena intenta recordar el nombre de su nieto y no música sale. Otro día siente un hormigueo en el brazo mientras toma el café. El proyectil ha impactado. Tener una máxima alta no es una medalla de veteranía. Música es tener un cañón apuntando a tu capacidad de hablar, moverte y recordar. Es golpe constante erosiona tu calidad de vida mucho antes de que ocurra un ictus mayor. El estrés oxidativo que genera este impacto inflama tus neuronas y los apaga una a una como bombillas que se funden por una súbita detención en la red eléctrica. ¿Alguna vez has sentido una pulsación fuerte en los música, sin a un petito tras un esfuerzo? Eso es el golpe de arret avisando. No lo ignores. Dale a mi gusta si crees que esta información debería enseñarse en todos los centros de salud de España. Podemos salvar vidas con pasión, do esto, punto 3, la brecha del olvido, el mapa secreto de tu envejecimiento arterial. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la máxima y la mínima son importantes, pero ahora vamos a entrar en el terreno de los verdaderos expertos. En dato que muchos médicos pasan por alto la consulta diaria, pero que es el predictor más exacto de tu futuro mental. La presión de pulso no es un número que aparezca directamente en tu tensiómetro, es el resultado de una resta. Música es la distancia, o mejor dicho la brecha que separa tu número alto del bajo. Imagina por un momento el puente de Triana en Sevilla durante un agosto abrasador. Las estructuras de hierro están diseñadas para expandirse con el calor y contraerse con el fresco de la noche. Esa capacidad de ceder y adaptarse es lo que mantiene el puente en pie. Tus arterias deberían funcionar igual. Música cuando tu corazón bombea, la arteria debe dilatarse para absorber el golpe.
Música y cuando el corazón descansa, deep volva a su sitio suavemente. A esto lo llamamos complemento arterial. Sin embargo, a partir de los 60 años ocurre algo peligroso, la calcificación. Las arterias empiezan a perder esa flexibilidad y se vuelven rígidas como el cristal viejo. Aquí es donde aparece la brecha del olvido. Si tienes, por ejemplo, una máxima de 170 y una mínima de 70, tu diferencia es de 100 unidades. Los estudios de neurología vascular son tajantes. Una diferencia superior a 60 es una señal de que tus arterias están tan rígidas que la sangre ya no fluye como un río tranquilo, sino que llega al cerebro mediante sacudidas violentas. Piénsalo como si estuvieras regando un jardín como una manga de piedra. El agua no sale constante, música sale a borbotones, dañando los raíces de las plantas más delicadas. Esas plantas son tus neuronas en el hipocampo, el centro de tu memoria. Esta brecha excesiva es la responsable de la microatrofia cerebral. Y sensación de una habitación, y no saber a qué venías o perder el hilo de una conversación. No es después de música la edad, es que tu cerebro está recibiendo latigazos de sangre en lugar de un riesgo constante y nutritivo. Cuanto más grande es la brecha, más rápido se acelera el reloj del envejecimiento cognitivo. Controla esta diferencia no es solo salud cardíaca, es el seguro de vida de tus recuerdos más preciados. Punto 4. La trampa de la hipertensión, el peligro de un cerebro seco. Llegamos a uno de los terrenos más pantanosos, música, y menos discutidos en las salas de espera de España. Existe una obsesión casi religiosa por bajar la tensión a toda costa, pero hay un fenómeno que los expertos llaman la curva en J. Es una trampa mortal. Si bajas demasiado la tensión buscando proteger el corazón, puedes terminar música secando el cerebro. Para entender esto, imagina un pescador en la costa de Galicia, intentando regresar a puerto durante la marea baja. Si el nivel del agua desciende de demasiado, el barco encala en el lodo, los motores se queman y la tripulación se queda aislada. Tu flujo sanguíneo es esa marea. Cuando tienes más de 65 años, tus arterias no tienen la misma potencia de sección que los 20. Música necesitan un mínimo de presión para que la sangre venza la gravedad. Ad y suba hasta la planta de arriba, tu cabeza. Muchos pacientes, a quienes lamermos los hipermedicados logran con fármacos que su tensión se la de un adulto de 18 años, marcando quizás un 11/5. Música se sienten orgullosos del número, pero no entienden por qué se sienten agitados, por qué se marean al levantarse del sofá o por qué su mente está más lenta que nunca. Lo que está ocurriendo es que su tensión diastólica, la baja, ha quedado en la zona de peligro. Al bajar de 60 o 65 de mínima, la presión música es tan débil que el oxígeno no llega a las zonas más profundas de la materia blanca del cerebro. Es un estado de inanición neuronal. Las neuronas no mueren por un golpe como en el ictus, sino que se apagan por falta de combustible. Es una disconexión silenciosa. Si notas que tras tomar tu medicación te sientes como si estuvieras caminando bajo el agua, o si tus pies están siempre fríos y tu cabeza pesada, música podrías estar cayendo en esta trampa. La clave en la madurez no es tener la tensión más baja posible, música sino la tensión óptima que mantenga tu cerebro bien regado y tus pies firmes en el suelo. Te sientes mareado levantad rápido o tienes sueño todo el día, podrías estar demasiado medicado. Cuéntame tu experiencia en los comentarios y comparte este video con es amigo
que si jacta de tener la atención muy baja. Punto 5. El vals de la atención, la inestabilidad que descarga tus arterias. Hasta ahora hemos hablado de números altos y bajos, pero existe un peligro mucho más sutil y traicionero que los médicos denominan variabilidad tensional. No se trata de dónde están tus cifras habitualmente, sino de cuánto saltan de un extremo a otro a lo largo del día. En mi investigación, yo lo llamo el vals de la tensión. Música pero es un baile caótico y violento que puede terminar en tragedia. Para visualizar esto, imagina que estás en una montaña rusa en venidor. Cuando el coche sube y baja bruscamente, toda la estructura vibra, los tornillos se aflojan y el metal sufre un estrés extremo. Música, ahora, imagina que esa montaña rusa son tus arterias. Si por la mañana tienes 12 séptimos, pero tras una discusión, un café música o un pequeño estrés, subs de golpe a 16 novenos y luego vuelves a bajar bruscamente, tus arterias están sufriendo un castigo estructural devastador. Este cambio repentino de presión es el que realmente causa los desastres. Piensa en la historia de Don Julián, un jubilado que vive una vida tranquila en un pueblo de Segovia. Julián se mide la tensión cada mañana, música y siempre da un perfecto 13/8, él está tranquilo. Sin embargo, Julián tiene lo que llamamos hipertensión, música reactiva. Cada vez que se emociona viendo un partido de fútbol, o se estresa conducen, por la ciudad, su tensión se dispara como un resort. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque el flujo de sangre no es constante. Música es como un martelaz intermitente. Estos picos bruscos de presión son los que provocan el desprendimiento de pequeñas placas de grasa o calcio que todos, música tenemos en las arterias a partir de los 60 años. Si la tensión fuera alto pero constante, música el cuerpo se adaptaría en dirección de los pads. Pero con el vals de la tensión, música la placa se rompe, viaja por el torrente sanguíneo y acaba bloqueando una arteria en el cerebro o el corazón. Es el origen del ictus embólico. La ciencia moderna nos dice que la variabilidad es un factor de riesgo independiente. Puedes tener una medida de tensión normal, pero si tus picos son muy altos, tu riesgo de demencia vascular se triplica. La estabilidad es el verdadero santo grial de la longevidad. No queremos una tensión que baile. Queremos una tensión que camine con paso firme y constante, sin sobresaltos que pongan en jaque la integridad de tus arterias más delicadas. Punto 6. El sabotador del desayuno, el enemigo oculto en tu mesa. Hemos analizado cómo la presión golpea tus arterias y cómo el silencio de la noche puede traicionero música, pero ahora debemos entrar en el lugar donde se libran las batallas diarias por Salud, tu cocina. Música existe un mito muy extendido en España que dice que para controlar la tensión lo único que debes hacer es dejar el café y no echar sal al chuletón. Pero hoy voy a revelar una verdad que te hará tu despensa con ojos de detective. El verdadero sabotador no es siempre el salero, música, sino los procesos industriales que se esconden en alimentos que compramos por comodidad. Imagina la historia de Doña Mercedes, una mujer de 68 años de un barrio castizo de Madrid. Música Mercedes es sumamente cuidadosa. Elimino el café por miedo a las palpitaciones y llamosu, hace sal al cocinar sus verduras. Sin embargo, su tensión sigue siendo un enigma para su enfermera. Música cada mañana tras el desayuno, sus cifras se disparan como un cohete. El culpable
el innocent, musica, pan de mold, integral, y la margarina, lidra que Mercedes considera options saludables. Equi is dond entre licencia que nediti cuntur de forma tan clara. El pan industrial, incluso el que se vende como multicereals o rico en fibra, es una de las fuentes de sodio oculto más grandes en la dieta española. Para que es pan se mantenga tierno y sabroso durante semanas en una bolsa de plástico, la industria utiliza conservantes y potenciadores basados en el sodio que no percibes como salados. Cuando Mercedes desayuna sus tostadas, música está ingiriendo una carga química que obliga a sus riñones a retener líquidos de inmediato, aumentando el volumen de sangre y por ende la presión contra sus arterias, pero hay más. La margarina o ciertos aceites vegetales refinados contienen grasas que, aunque no sub la tensión al instante como el sodio, provocan una inflamación sistémica de bajo grado. Imagina que tus arterias son una carretera. Estas grasas son como pequeñas piedras que van creando baches. Cuando la sangre intenta pasar por una carretera llena de baches y inflamada, el corazón tiene que bombear con muchísima más fuerza, elevando la presión sistólica de la que hablamos en el punto 2. El secreto para desactivar a este sabotador no es pasar hambre, sino volver a la inteligencia de nuestros abuelos. Música cambia es pan procesado por pan de masa madre de panadería, traditional música y sustituir cualquier grasa industrial por el oro líquido de España, el aceite de oliva virgin extra AOB. El AOB no es solo una grasa, música es un medicamento natural. Contiene polifenols que actúan como abrillantadores de tus arterias, ayudando a que se relajen y se dilaten, bajando la tensión de forma natural y música fluida. Si quieres dejar de ser una víctima del vals de la tensión, música empieza por limpiar tu desayuno. El café consumido con moderación puede ser incluso beneficioso por sus antioxidantes. Música, pero el sodio oculto y las grasas inflamatorias son los proyectiles que están dañando tu memoria y tu corazón. Cada mañana sin que te des cuenta, ¿alguna vez te has sentido hinchado o con dolor de cabeza justo después de desayunar? Revisa las etiquetas de tu pan hoy mismo y te sorprenderás. Música, déjame un comentario con la palabra saboteo si quieres que haga un video analizando los productos de supermercado que más suben la tensión en España. Hemos hecho un viaje profundo desde el silencio del número vampiro hace tu música, el estruendo del golpe de riot. Ahora ya no ves dos cifras en una pantalla, ves el mapa de tu supervivencia. Has descubierto que proteger tu memoria y evitar un ictus no es una cuestión de suerte, sino de entender cómo fluye la vida por tus arterias. Recuerda, la tensión no es un enemigo invencible, es un mensajero. Música si tus números bail, en o si la brecha entre ellos se ensancha, tu cuerpo te está pidiendo un cambio antes de que la maquinaria full. La buena noticia es que tus arterias son increíblemente agradecidas. Música en el momento en que expulsas al sabotador del desayuno y vigilas la estabilidad de tu presión, empiezas a recuperar el control de tu futuro. No permitas que el silencio de la hipertensión te robe tus mejores años. Tú tienes el conocimiento, ahora tienes el poder de actuar. Si este viaje de hoy te ha abierto los ojos, no guardes este secreto. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con tus seres queridos. Tu comentario y tu me gusta ayudan a que esta información vital llegue a más hogares en toda España. Soy Salud Milagrosa y recuerda,
Cuida tu tensión hoy es el mejor regalo que le puedes hacer a tu yo de mañana. Nos vemos en el próximo video.